he is obviously not only not listening to my chancellor, to other international partners, but obviously also the few people who are left behind him or around him who can actually speak to him do not even dare to tell him the truth also about the reality in Ukraine, that his troops are not being as successful as he obviously thought in the past. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Μπέρμποκ δηλώνει καθαρά στην Κριστιάνα Μαμπούρ πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο στρατός. Λέγοντας πως αυτό ίσως επηρεάζει και τις κινήσεις του Ρώσου Προέδρου στη διπλωματική σκακέρα. This is what Secretary Blinken likes to say is the Achilles heel of autocracies around the world. Autocrats like President Putin tend to instill fear, intimidation in those around them. They may not, as a result, hear the unvarnished truth, the unvarnished assessments that their advisors may otherwise share. There's no bigger insult to a KGB officer, former KGB officer, than to tell him that he's misinformed about his own military and his own war. Even calling him a butcher, he probably considers that some sort of twisted praise. But calling him misinformed, he's really upset about that. Για τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ήταν ένα ακόμα 24ωρο επικοινωνιακής αντεπίθεσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. How do you believe this war ends? Only without victory. A victory of truth means victory of Ukraine and Ukrainians. The question is when it will end. That is a deep question. It's a painful question. Besides victory, the Ukrainian people will not accept any outcome. Και στη συνέχεια συναντήθηκε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Роберта Μετσόλα, η οποία ταξίδεψε μέχρι το Κίεβο. Це вже героїзм приїхати в Україну. Ми захищаємо нашу державу, тому що це наше життя і наша держава, а приїзд наших партнерів за кордону – це важливий крок на підтримку всіх наших людей. Тому я вдячний за те, що ви всі разом сьогодні тут. You are us and we are you, but at the same time you are also fighting our war. You are fighting for fundamental principles that this continent has for so many centuries defended. Η Δύση πάντως φαίνεται να ρίχνει τον μπαλάκι στο Ρώσο πρόεδρο, στέλνοντας το μήνυμα στο Κίεβο πως δεν μπορούν να εμπλακούν περισσότερο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ez nem a mi háborunk, ebből ki kell maradni. Egyetlen magyar sem szorulhat az ukrán üllő és az orosz pöröly közé. Από την άλλη, η Κίνα, η οποία δέχεται πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην βοηθήσει τη Ρωσία, προσπαθεί με κάθε τρόπο να μείνει έξω από τον πόλεμο των κυρώσεων. China is not a related party under the crisis of Ukraine, and we don't think our normal trade with any other country should be affected. Even Europe have been conducting your normal business with the Russians. Το Πεκίνο πάντως διαβεβαίωσε πως δεν θα βοηθήσει τη Μόσχα να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις.